Je vais faire aussi un essai de micro me concernant. Voilà, bonjour à tous. So welcome to Monaco for the press conference of the 39th edition of the Herculis EBS meeting, the 10th stop of the Wanda Diamond League circuit. Tomorrow, about 130 athletes will come and compete in the Stade Louis II of Monaco. And among these athletes, 10 Olympic champions will be there. They will be competing in 4 field events and 10 track events. And to start this press conference, I would like to welcome our first guest, the director of the Monaco Herculis EBS meeting since 1987. Hello, Jean-Pierre SCHOEBEL. Oui, bonjour tout le monde. D'abord, au nom du comité d'organisation du meeting Herculis, je voulais vous souhaiter la bienvenue ici à Monaco, dans notre beau stade Louis II à Monaco. Et vraiment, on fera avec le service de presse tout pour vous rendre le travail le plus facile possible. Et je remercie mon centre de presse pour les bons soins qu'ils vous ont déjà réservés. Alors Jean-Pierre, les conditions semblent à nouveau réunies pour avoir un très très beau spectacle et de très très belles performances ici au stade Louis II. En effet, il fait bon, mais pas trop chaud cette année. Et on aura, comme on l'a dit en introduction, on n'aura pas moins de 10 champions olympiques demain soir. Un très beau plateau à nouveau. On a en effet un beau plateau. Le public a bien répondu. Le stade sera très 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 bien garni. Les conditions, en effet, sont bonnes. Et il y a une semaine de ça, je vous aurais dit, il faisait 10 degrés de plus. On a eu très chaud, mais enfin, je crois que toute l'Europe entière. Et vraiment, je pense qu'on va avoir demain soir une très, très belle soirée d'athlétisme. So the question was about the conditions for tomorrow, and we were saying that the conditions were perfect for the athletes to perform and to have great results tomorrow. We were saying also that the weather is warm but not too hot, because we all know that in Europe about a week ago we had a huge heat wave, and so it's supposed to be warm but not too hot tomorrow. On parlait au niveau du plateau, on a vraiment des top athlètes qui seront là demain. On va parler évidemment de Mondo DUPLANTIS, Noah Lyles qui a annoncé sa venue il y a quelques jours. Un 800 mètres avec une densité extraordinaire chez les hommes. On va évidemment aussi avoir des athlètes français avec des regards qui vont se porter sur des records de France. On a vraiment un très très beau plateau. Et puis, on le disait, tu l'as dit, un stade qui va être plein. Oui, les courses de demi-fond, à mon avis, toutes les courses de demi-fond, on sait que c'est un peu notre spécialité ici chez nous, parce que le stade s'y prête bien, le public est très près du public, il fait une bonne température, bonne humidité, on est au niveau de la mer, et je pense que toutes les courses de demi-fond vaudront en effet la peine. Après, bien entendu, il y a la perche, on est très content d'avoir Mondo, c'est le premier athlète qu'on a en effet invité. So Jean-Pierre was saying that, of course, we expect huge performances on the long distance running, which has a history here in Monaco. The conditions are always very good because we're close to the sea, so the humidity is really good, and also the audience is very, very close to the track, so the atmosphere is always amazing. On disait il y a une saison qui est un peu longue, qui s'ouvre avec des championnats du monde qui arrivent mi-août. Comment est-ce que le meeting Herculis EBS se place dans ce calendrier international? À mon avis, le meeting de la Diamond League a une belle place. On est bien situé. Bon, c'est vrai qu'on est entre deux grands meetings qui étaient, on l'a vu, Eugene il n'y a pas longtemps et Londres bientôt. Mais je veux dire, vu les résultats et les athlètes qu'on va vous proposer, je pense qu'on n'a pas à rougir de nos deux voisins. So I asked the question about the international calendar, the World Championships coming mid-September this year, and so I was asking Jean-Pierre about how does this event fit into the international calendar? And he was saying, of course, we have 2 great events coming before us with Eugene and after us with London, but we have an amazing pool of athletes, so we are really looking forward to the action tomorrow. Est-ce que peut-être on a des questions dans la salle? Maybe questions from the crowd? Yes. Jean-Pierre, est-ce que tu sais à peu près combien de personnes sont attendues?
Je n'ai pas le nombre exact, mais je sais qu'on sera, pour ainsi dire, complet. On a encore des places disponibles. D'ailleurs, le public peut encore nous rejoindre. Mais vraiment, ça sera très, très bien garni. So the question was about the crowd tomorrow night expected in the stadium. And Jean-Pierre was saying we still have a few seats available, but of course we expect a full house tomorrow night. Thank you very much, Jean-Pierre. Non, je voulais juste, avant de passer le micro aux sportifs que vous attendez, parce que je sais que c'est pour eux que vous êtes venus et je vous en remercie pour l'intérêt que vous portez. Et moi, je remercie les athlètes qui viendront vous consacrer du temps parce que c'est sympa de leur part. Jean-Pierre, as a last word, wanted to thank the athletes who take the time to stop by the press conference. Thank you very much, Jean-Pierre. Avec plaisir, merci. So we will be back in a few minutes with the first two athletes in this press conference. It will be Femke and Mondo DUPLANTIS. Hello, Femke. Hello, Armand. Thank you very much for taking the time to stopping by and answer some of our questions. You are two of the top athletes who will be competing tomorrow. If that's okay with you, I will start with Femke. Thank you. Femke, you've run 3 Diamond Leagues events so far this season, right? Rabat, Angelo and Stockholm, right? How does Diamond League event, Monaco, fits into the program of your season this year? I think this year it fits perfectly. Right now, I just did some 400s. I've opened up my season with the hurdles, found my rhythm back again. And now I'm doing this one and London to really see where we're at before we go back to training and get ready for the last competition before Worlds. So I'm really excited to be here and test my shape. You've won 26 Diamond League events, and you won the last 4 Diamond League finals in the last 4 years.
And Monaco had the chance to see your debut in the diamonding circuit. I think it was in 2020, but it was on the flat 400 meters, right? So you've never won in Monaco, but you've won everywhere else. What can you tell us about tomorrow? Yeah, it's great to be back here. The first time was 2020, my first ever Diamond League in COVID times, and now I get to see it completely differently 5 years later. So I think that's really nice to see. And like you say, it's one I didn't win, so of course that always brings some nice pressure and more hungriness, I would say, to the start line. So I'm just really excited. It's a great field I get to compete in, and I think the track looked great, the circumstances look great, so I'm really excited. There will be some competitors tomorrow. What do you expect in terms of performance tomorrow? Where would you be happy? What would you be happy with? I think just a really good race execution, and then the better I execute, the better we can see where we're at right now. It's still 2 months till Worlds, so the peak form is still not there, but I am feeling really good. The season is going really well, and with great competition, it always brings out the best in all of us, so I'd hope it will be a great competitive race. Thank you very much. Do we have questions from the crowd, maybe? Yes? Femke, if we go a little bit back, so in 2020 you won your first race and you have been dominant since then in hurdles in Diamond League. You have been unbeaten. So what was the key to maintain such remarkable consistency and dominance over the years? I think first of all staying healthy. That helps a lot to be consistent. I think I go into every meet talking with my coach about what we want to focus on, what we want to execute, and not focus on winning, because that's not what helping me always. So I think just, training hard, staying healthy, enjoying all of it, because it's always an honor to be at a Diamond League and to get to compete there. So I think like this. Hi, Femke. So as you probably know, it's Dalila's last season running. And you've gone to race her already once this season, and you will again on Friday. She broke the world record in 2019, and she's been a reference of the 400 hurdles for so many years, along with you in Sydney. What does it feel like for you to run next to her during her last season, and what has she kind of meant to you in your career as well? I mean, I think she's such an amazing athlete, and in 2019 I started to do the hurdles, and she was so good, and she's such a great hurdler also. I love her technique. I love the way she approaches her races. It's really something I always looked up to. I remember racing her there in the semi-finals, completely starstruck. And to be honest, I'm always still a bit starstruck when I see her. She's just a great athlete. So I'm really happy I get to race her here. I'm happy to see in the great shape she is. And it's really nice to get to race her in her last season. It's a pity she will leave, but of course, at one point, it's for all of us like this. Femke, are you making any changes to stride patterns this year? No, I've just changed a bit to where I go with my 14 stride. I go one hurdle less, so I'm mirroring a bit the first part, but it's like I've been doing so far this whole season, so not a lot of big changes, and working on getting the pattern I have right now even stronger on the execution. All right, we have online questions. You gave news recently in the media about you getting engaged. How does it change? Does it change anything in the way you enter a stadium, in the way you see your career? I don't think so necessarily. Well, I'm more happy. I mean, I'm happy we also get to compete here both. He will be up against Mondo tomorrow. I mean, in the end, it doesn't change who I am, but it's something really nice, something really exciting, and we're really happy. Thank you very much, Femke. Mondo, it's your turn. Mondo, we were talking about Diamond League victories. Your score is 39. I don't know if you count your Diamond League victories, but I counted 39 victories. You've won Monaco in 2020. But the meeting record is still in the hand of Piotr Lisek, 6m02. Is it something you have in mind when you enter the stadium tomorrow? Yeah, sure.
I want to have every meeting record, I guess, and I feel like this is probably one of the ones that's missing that I don't have. So yeah, I definitely am looking towards breaking that because I was there when actually Letsile beat me. I think I got second in that competition. So yeah, I feel like I have a little bit of something to prove here. I didn't have my best competition here a couple years ago also, and so I feel like there is still something that's like bubbling that I want to prove out here on the track, because it is a super beautiful stadium, beautiful city, of course, and a place that I feel like I can jump high, and I just haven't really put it all together here yet. So yeah, I'm looking forward to it. Definitely want to jump over 602, and that's for sure the baseline of what I want to do. Yeah, the best line. And of course, my second question will be around higher performance. But in 2020 here, in the same press conference, I don't know if you remember what you announced. You talked about 6 meter 30. That was 5 years ago. You say that I know I can jump one day 6 meter 30. You set a new world record in Stockholm a few days ago. Is it something also that you have in mind, as Femke explained, like it's doing good jumping, being on what I do best and see where it goes? How do you enter the stadium concerning the world record? Yeah, I just I guess I just take what the day gives me, because I feel like when I'm in good shape and everything lines up and I have good conditions and a lot of the uncontrollables, I guess, and from my side line up, then I feel like I have the confidence that I'm capable of it on the given days if the form's there. So and I feel like right now I'm jumping quite well, and of course I proved that a couple of weeks ago, and I guess just recently I've been jumping really high. So if it's good conditions and everything, and I feel good physically, and I feel like I have a good rhythm on the runway, then I feel like I go into almost every competition with that mentality that I'm trying to at least attempt and push a world record. So it will be no different tomorrow, and so hopefully that everything just lines up in the right way for me. Thank you. Any questions from the crowd? Yes. Mondo, as we are always expecting you to jump higher every week, do you still consider World Championship as the peak of the season, or you plan your performances over all these high-stake meetings like the one in Monaco? Yeah, it's still the peak, but for me, I usually get better as the season goes on. I've had a lot of my best competitions at in September, in the middle of September, like we're gonna have the World Championships. So it's a super, of course, it's super physical event also, and you have to be physically primed, but also it's very technical, and it's very specific timing that you have to have and feeling with the pull and with the run and whatnot. So competitions are very necessary, and you need that to be able to really sharpen it and really make sure you're really on point on everything. So I still have a nice series of competitions even leading up to it. But of course, the peak for me, I guess I want it to be Tokyo, and I'm trying to plan for it to be like that, and I have a nice 4 weeks or month off after this to where I have a nice training period before Tokyo. Yeah. I have a question for Femke. Which memories have you in your mind about your first coming here in Monaco in 2020? I have a lot of memories together with my teammate Ayla Del Ponte. It was our first time here. She even won the meet here. So I think I have a lot of memories coming in here with her, seeing everything what happens for the first time when you're at the Diamond League. And yeah, I think just a lot of happy emotion, also really excited. And I think also being in Monaco while there weren't a lot of people because it was in COVID. So I think, yeah, just a lot of happy memories. There is an online question for you, Mondo. We know that when the event starts for you, you usually have at least an hour or so before you have your first attempt. And the question was, how do you deal with that moment mentally? Is there any preparation that you do? And the question was, how do you manage to stay in the zone? Yeah, I think you just naturally figure out ways to stay locked in and stay confident throughout those waiting periods, because I've been dealing with it for pretty much my whole life, and I think that now it's probably lesser than it was even when I was younger. I used to be in competitions where it'd be like 30 kids and whatnot, and then at that time I was even more
higher above them than I'm in the situation that I am now. It was even more exaggerated. So I would have situations where I'd wait 2.5 hours before I'd take my next jump. So I think for the most part, it's just physically you have to do all the things that you have to do to stay warm, and then it's mostly just a confidence and mental thing of just trusting where you are and just trusting that you can repeat the jumps back to back, and trusting the feeling and the information, all that you have gathered basically from your whole life, that you know, this is the right run, this is the right pole, this is the right everything, and just trusting it basically. So I think that's how I'm able to do it, and you just have to chill. You can't overstress it. I think that's the main thing too, is that I'm not necessarily sitting there just going over what I'm about to do in the jump. For the most part, I'm not thinking about it at all until like the minute before. Then I'm like, okay, what do I do here? Now I need to figure it out. But I think for the most part, not overthinking is probably better than the alternative. Maybe one last question from my part. We focus, of course, on the world records that you keep on setting new ones. Now, I'm wondering, from your perspective, what are your where can you improve? What are your technical focus? What has it been lately? It's been the same pretty much for the past few years. It's just I'm just trying to incorporate as much speed as I possibly can, while still being able to control the last few steps at the takeoff, and still be in like the right positions, and still be able to control it. But technically, I really focus on like not so much after that. It's really just, I just really try to hammer the run and the takeoff, and then because I feel like everything that happens after that is like, it's super specific, but it's kind of like riding a bicycle also at the end of the day for me. And I feel like for the most part, the rest of it is more even physical and mental than it is technical, because I feel like it's something that's just ingrained in me. But I just try to get really fast, and I try to make sure that I can control and incorporate that on the runway, and that's the most important for me. Other than that, I don't really like do technical stuff that much, honestly. All right, thank you very much, both of you, for stopping by, and we'll see you tomorrow in the stadium. Thank you. Thank you. So we'll be back in a few minutes with
Hello, Masai. Hello, Letsile. Thank you very much for stopping by the press conference. I guess my first question will be for Masai. You set a new amazing American record at the beginning of the season. Then you got in trouble with your ankle. It's been kind of a rocky season so far. Hello, there it goes. Yeah, I don't think I would say, for me personally, it's been rocky. I feel like it's just a part of the journey and it's just a part of sports, and I don't even like to call it like an injury. I think it was just a challenge, just to really test my mental toughness and to just show me what's meant for me will be. And yeah, I mean, it is what it is. I'm here. I'm healthy enough to compete. I just ran like 5 days ago in Eugene at pre, so I ran 12.5. Not anything compared to 12.1, but I know that this race will be even better, and just bringing that momentum into U.S. championships and then to Tokyo. So we were talking about a long season ahead, especially in America. You have those trials coming end of July. What do you expect for tomorrow? So you said you ran 12:50 in Eugene. What's the goal for tomorrow regarding this long season? Yeah, the goal for me, as you guys will always hear me say for the rest of my career, and that's always to win. So if I'm not going to be the best, compete to the best that I'm capable of, and to go out there and win, then there's no reason for me to step foot on the line. So the goal is just to win, whatever the time is, whatever the time looks like. That has nothing to do with me. I just want to keep people to my back and come to the line first. And do you adjust easily? A race a few days ago in Eugene, now you're in Europe. How do you adjust with this, this schedule? Yeah, it's still new for me, like coming overseas and competing. Last year after the Olympics, when I think I had like a day in between, I came and ran like 12:40 with like a day off. So it'll be new for me to come from America running and then like hopping on a plane and coming back to running. So I feel good. So, however that looks or whatever, I feel good mentally, physically. So I don't know. Y'all see tomorrow. Any questions from the crowd? Hello. A lot of fans love your social media presence and off-track influence. How do you balance building your brand with staying locked in as a world-class competitor? For me, I think being able to balance both has just always been natural for me. Social media was never a job. If you've watched my Facebook, my channels from when I was younger, it's just always been what I do and who I am. So it has become a job now that I get paid from both track and social media. But I just keep the main thing, and the reason why that I've been able to gain the following that I have today is because of track. So track always comes first, and then whatever comes after that is second. So for me, it's just handling the business that I have to do on the track, and then everything else will come. So it's not too hard. Just got to do really good on the track, and then I know everything else will fall into place. All right, thank you very much, Masai. Letsile, you've had quite a difficult season due to a recurring injury that really bothered you, but you came back very strong in Eugene with a 1976. How do you feel about tomorrow's race? I mean, tomorrow's race, I'm not expecting much because we've already, Eugene has really shown us that we are really on the right track. So I believe tomorrow is just to get into that new world lead again, because it's a tough competition. So basically, it's just come out here and enjoy the race. You plan on running in London also, from what I read. You said that you needed to run, you needed to have a few big races, and talking about big races, you will compete against top athletes tomorrow. I mean, competing against the big names, it really gets me ready for a championship, because you already know how they feel during the Diamond Leagues, the rounds and all that. So when you get into the big championships, that's when now
you know each and everybody's weaknesses, because for me it's to see where I really need to improve. Questions from yes. So getting back to that 1976, you ran in Eugene, which is the world lead, of course. What of other factors, training, race conditions, or competition, do you feel were key to unlock this level of performance and for the next steps as well? I mean, for me, there are no major key steps. It was just a thing of me coming back stronger, because I believe everybody returned me off after pulling out of the Rabat Diamond League. So it was just for me to come back stronger and with a much stronger body now. And there were no conditions that I wanted. It was just for me to execute how I want my race to go, and it went very well. So even tomorrow, that's the same thing that. This question is for Letsile. I'm wondering, last year after the Olympics, obviously there was a lot of talk about Noah and of his exuberance on track. But what difference does that make for a sprinter to have that self-confidence going into a race and also after a race when you've won? It depends. We are people with different characteristics. Everybody has his or her own characteristics. So for me, with Noah, he's a really a good storyteller. He sells events more than I do. Once he's there on the lineup, there on the poster, people will want to come see him. So with me, it's a bit different, because for me, I'm not out like that. So it hinders people to really know what's going on with me. We have an online question. People are wondering, for you, is there more focus on the 100 or 200s, or both? I mean, for now, it's both. We can't rule anything out, but the main one is the 200. But for now, we're doing the 100. We want to see what needs to be improved. And actually, the next question: what do you know what you need to refine and to improve even more? There's a lot of room for improvement from my end. When you look at, there's too much room for introducing more gym to the body, adding more muscle to what we have already got. So there's that big room of opportunity to open in. Question to both of you. You're both really young still, entering this phase of performance and going to championships. How are you balancing life while traveling the world and going to new places and meeting new people alongside having to perform at your best? For me, really hard to balance, because it's hard to balance the two, because now you're no longer a child that you used to be. You get into a stage where now you're becoming an adult, where now everybody looks up to you, and you need to guide them into the right way. Yeah, for me, I wouldn't say it's hard to balance, but I think it's just the life that I see myself living, and I tell myself every day like I'm living the dream, and I'm like one of those girls who I'm now like the woman that the little girls are watching who I used to watch when I was growing up. So I wouldn't say it's hard. It's just the life that I created for myself, and yeah, I think that everything that I do is just like, it's probably not good, but it's so driven by track, and track for me is truly my life. And I think like when we have goals, it doesn't really matter like the things that we want to do. So for me, it's just like what I have to do, and it's what I want to do, and it's what I love to do. So yeah, I wouldn't say it's too much of a hard balance. It's just life, and it's just the life that I wanted to live for a long time, and I'm living the dream truly.
Same question as for Letsile. What do you think are your technical ways to improve right now? Right now, for me, I think the best thing that me and my coach are just focusing on is just like the consistency, just being consistent and just continuing to do the same things. When I ran the 12-1, I just kind of let go and like, you know, I just let my body be free. So for real, honestly, it's just letting go and just allowing all the work that I put in to just show and not try to limit myself by overthinking. All right, thank you very much, both of you, for stopping by, and we'll see you on the track tomorrow night. And we will be back in this press conference in a few minutes with two French athletes, Jimmy Gressier and Gabriel TUAL.
Bonjour Jimmy, bonjour Gabriel. Merci beaucoup de passer par la conférence de presse et répondre un petit peu à nos questions. Je vais commencer avec Jimmy. Jimmy, tu as fait une belle saison hivernale avec un titre de champion d'Europe sur le semi, un record d'Europe sur 5 km. Donc pour l'instant, une saison qui se déroule vraiment bien. Tous les voyants sont au vert. Oui, tous les voyants sont au vert. Après ma sortie aussi au stade Charletti à la Diamond League de Paris, je ne savais pas trop où j'en étais. Maintenant, j'en sais un peu plus sur mon niveau de forme. Maintenant, j'espère qu'il sera encore mieux que celui de Paris. Alors on disait Paris, record de France à nouveau. Demain, on a une course qui est relevée, avec notamment la présence de Andreas Almgren, celui qui a établi un nouveau record d'Europe il est le 15 juin, 12:44-27. Mais tu aimes bien Monaco, on sait que tu as battu 2 records de France à Monaco, un record de France sur route et un record de France sur le stade ici il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Donc tu aimes Monaco, à quoi on peut s'attendre un petit peu pour la course demain? Oui, c'est sûr que Monaco, ça me sourit plutôt bien. J'avais battu aussi un record d'Europe du 5 km sur route la première année, un record du 5 km route la deuxième année, le record de France du 5000 mètres aussi ici. C'est sûr que là, la première étape, ce sera de battre mon record de France établi à Paris. Et ensuite, de se servir de la course, de la densité qu'il va y avoir devant aux alentours des 12,45, 12,50, voire 12,40 et moins. Et de prendre le bon peloton et puis de tenter. J'ai rien à perdre. Aujourd'hui, je suis qualifié pour les championnats du monde sur 5000, sur 10 000. Et à un moment donné, il faut se servir de ces courses-ci pour prendre des risques. Et puis si ça passe pas, c'est pas grave. Des courses, il y en aura d'autres. Mais en tout cas, se servir de ces meetings Diamond League pour aller chercher le meilleur de nous-mêmes avec des adversaires redoutables. Mais je pense qu'il ne faut pas se fixer de limite. Et puis dans ma tête, je me dis que si eux arrivent à courir aussi rapidement, pourquoi pas moi? Donc aussi essayer de les suivre. Donc tu nous annonces que demain, quoi qu'il arrive, tu prendras le train de devant, quoi. Oui, demain, je prendrai plutôt le train de devant que celui de derrière. Donc ouais, je tenterai de courir vite. Just to sum up our conversation for the international viewers, I was asking Jimmy that he had a very great season so far and what was his expectations for tomorrow. And he was saying that no matter what, he's going to try to follow the leaders and see where it leads us. And no matter what happens, he wants to follow the people in front and see if he can beat another French record. Thank you, Jimmy. Des questions? Des journalistes? Jimmy, after breaking the European 5K road record here and clocking fast times on the track, how close do you feel you are to the European record on the track? Je pense que je suis en meilleure forme que quand j'ai fait le record d'Europe du 5 km de route à Lille. Ça, c'est une certitude. Après, ce qui fait la différence entre la route et la piste, c'est que sur la route, on n'a pas de repères, on déconnecte totalement. Et alors que là, sur la piste, c'est plutôt mental où ça commence à être dur. Quand on commence à souffrir et qu'on voit qu'il reste 4 à 3 tours, des fois, ça commence à être dur mentalement. Mais aujourd'hui, on a de la chance d'avoir la Wave Light qui est révolutionnaire pour l'athlétisme de haut niveau. C'est aussi pour ça qu'il y a des records qui tombent à foison. C'est que on peut vraiment se jauger par rapport à la lumière et quand elle revient parfois sur nous, on peut essayer de rester et réaccélérer à la fin. Donc je me sens plus en forme qu'à Lille et je pense courir plus vite que 12,57 à Lille sur la route aussi du coup. Et la question aussi c'était comment tu te situes toi par rapport à ce record d'Europe du 5000 sur piste? Comment je me situe par rapport au record d'Europe du 5000 sur piste? Je pense que 12,44 c'est encore un step au-dessus par rapport à 12,51. Après, comme je le dis à Paris, je ne savais pas trop où j'en étais. Je n'étais pas spécialement en grande forme à l'entraînement. En tout cas, je ne me sentais pas voler sur les séances. Je faisais les séances, mais un peu dans la difficulté, avec pas beaucoup d'aisance. Et je me suis surpris à Paris. Donc là, c'est sûr que demain, 12,44, ça reste des chronos stratosphériques pour des Européens. Après, comme je le dis, il ne faut pas se fermer la porte. Il faut essayer, tenter.
Après, si je dois être honnête, aujourd'hui, si je faisais le record d'Europe et 12,44 à Monaco, ce serait tellement incroyable. C'est envisageable, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chances que je cours moins de 12,44. Il faut aussi être réaliste. Mais en tout cas, je vais prendre cette chance qui se tend devant moi pour essayer de courir au plus proche de ce chrono-là, même si le résultat de Holmgren à Stockholm a été quand même monstrueux. Après, c'est pas parce que je le fais pas cette année que je le tenterai pas l'année prochaine. C'est comme je le dis aussi, il faut prendre chaque chose les unes après les autres. Parce que si je me fixe des trop gros objectifs en voulant à tout prix faire 12,44 cette année, je vais être déçu de faire 12,47 alors que ça reste des chronos quand même monstrueux. Si on m'avait dit ça quand j'étais encore bloqué à 13,15, j'y aurais pas cru. Donc je savoure toutes les secondes aujourd'hui gagnées sur 5000 mètres et c'est comme ça que je vais réussir à construire les choses plus facilement qu'en voulant griller les étapes. So the question about where he sees himself with the European record, Jimmy says that the time is just very, very impressive, that no matter what, he's going to try to follow and see where it leads. And it's not because he knows that he might not reach that level this year, because that's another level. It's not because he's not at that level this year that he doesn't think that he could be at that level in the coming years. So yeah, it's still one of his goals to go for these records in the future. Gabriel, alors on disait toi un début de saison, un bon début de saison aussi, un bon chrono, 1,42,72, c'est la 5e meilleure performance mondiale de la saison. Et tes autres sorties en Diamond League, 2 autres sorties en 1,43 à peu près. Là, ce qu'on obtient aussi, c'est une belle régularité, ce qui est déjà une très bonne chose. Si on regarde que le chrono, ça reste très bien et très correct. Peut-être même, je pense, ma meilleure rentrée depuis le début. La forme est là, ça vient, ça monte petit à petit. Je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes. Tokyo, c'est loin encore. Mais bon, il y a cet esprit de compétiteur qui me parle dans ma tête, qui me dit ça court vite. Donc non, c'est plutôt très encourageant, très bien. Et puis on va voir ce que ça donne à Monaco. Il y a eu 2-3 semaines de pause. On va voir comment on ressort de cette période et puis on va lentement et tranquillement se repréparer. Alors lentement et tranquillement, tu le dis, donc la saison va être longue, mais alors demain vous avez une étape assez incroyable avec un niveau sur le 800 mètres qui correspond à une finale olympique qu'on a connue l'année dernière, une finale mondiale en tout cas. On disait, si on vous donnait un peu de stats, on a les 3 médaillés des JO de Paris et parmi les compétiteurs demain, on a les 8 meilleurs performeurs mondiaux pour l'instant de la saison. Ça va être quand même une sacrée bagarre demain. Je pense que dans toute ma carrière d'athlète, j'ai jamais vu ça. Alors je suis encore plus content d'y prendre part. Mais c'est vrai que je me dis, bon, il faut être à la hauteur parce que le moindre détail et la moindre erreur, elle va se payer cash. Et puis il faut se faire sa place. Et je pense que c'est aussi très bien qu'il y ait cette rivalité et cette compétition-là. On le disait la dernière fois, je pense que ça nous amène plus haut, ça nous tire plus haut. Et vraiment, grâce à cette émulation, on arrive à repousser nos limites. Et ça va être très intéressant et hâte finalement d'être sur la piste et de voir ce que ça va donner. Pas forcément de stratégie, c'est vraiment là juste se mesurer aux autres et essayer de prendre des repères et pourquoi pas aller chercher d'autres courses rapides. So the question for Gabriel were about his regularity, which is already a very good thing for the beginning of the season. So he's very happy about that. In terms of time, it's good, but there's still a little bit of frustration about some of the big races. And we were talking about the fact that the race tomorrow is an amazing race with the top athletes of the season in the 800 meters. So Gabriel is saying that he doesn't have a real strategy for tomorrow. He's going to, of course, follow and see how the race unfolds and adapt, I guess, during the race. Des questions? Gabriel, on parle de plus en plus des 100 secondes sur le 800 mètres. Est-ce qu'on peut espérer voir un ou plusieurs hommes descendre sur cette barrière mythique, ou même des vendredis? J'avais déjà donné mon avis là-dessus. Alors après, je pense que c'est qu'une question de temps, mais je pense que le record du monde il va tomber. Je ne sais pas quand,
Mais quand je vois aujourd'hui des Wanyoni, des Harop et des Sedjati courir au bout de la 3e course sur une 41, bon, bah, ça reste très 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 solide. Après voilà, ça reste du 800. Il n'y a pas que les jambes, il y a aussi de la tactique de course. Et c'est celui qui est le plus smart dans ses prises de décision qui arrive à grappiller des dixièmes. On verra, après ça reste très dense pour un record du monde à Monaco, mais encore une fois c'est Monaco, on sait tous ce qu'il s'y passe, c'est l'ambiance, c'est l'environnement, c'est les conditions, c'est juste magique. Donc ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. So the question was about the world record, talking about the 100-second barrier. And Gabriel was saying that, yes, of course, we know that it's going to happen at some point. One of the things that is interesting with this 800 meters is that we don't know who, which is quite amazing to follow. And he was saying that the race is very, very, the level is very high tomorrow. There might be a lot of people on the same pace, so it might be difficult, but you would never know in Monaco. The atmosphere is always amazing, so magic happens in Monaco, so we'll see tomorrow. Un niveau comme celui de demain, c'est le plateau rêvé pour aller chercher un nouveau record de France pour toi, pourquoi pas? Ouais, mais même record de France ou pas record de France, c'est un plateau rêvé. Parce que c'est dans la confrontation qu'on se mesure aux autres. Et puis c'est là aussi où on voit où est-ce qu'on en est. Et à 2 mois des mondiaux, je pense que ça peut être un très bon test et un très bon aperçu de où en sont les autres athlètes, ou moi où est-ce que j'en suis aussi. Et puis ce qui reste à travailler et voilà ce qui peut être intéressant de mettre en place comme stratégie. Et puis de peaufiner les championnats du monde qui arrivent. So the question was about the French record that, of course, is in Gabriel's mind, but what he's going to try tomorrow to work on, obviously, the strategy and how he adapts to how the race unfolds. And as he said earlier in the press conference today, he said that running is one thing, but being intelligent in running is another thing, and that's also something we need to work on. Une question pour toi, Gabriel. Sur ce que tu disais tout à l'heure, tu dis ces courses permettent justement d'en apprendre un peu plus sur soi, mais aussi sur les autres. Mais j'aimerais que tu m'expliques un peu plus dans le détail ce que tu peux apprendre, par exemple, de tes adversaires sur une course comme demain, puisqu'on part du principe que maintenant, ça fait plusieurs mois, même plusieurs années que vous vous affrontez et que vous vous connaissez presque par cœur. J'ai envie en tout cas de l'imaginer comme ça. Qu'est-ce que tu apprends du coup quand on vient comme toi demain sur une course comme ça à Monaco? Ouais, on les connaît au fur et à mesure par cœur. Je pense pas. Je pense que on a toujours notre petite botte secrète. Mais comment ils courent, comment eux aussi se sentent sur certaines allures, sur certaines stratégies, que ça parte lentement, que ça parte vite, où est-ce qu'ils se positionnent, comment ils courent, où est-ce qu'ils attaquent. C'est ce genre de petits détails. Alors après, encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Donc oui, c'est bien de savoir, mais il ne faut pas non plus s'en tenir à 100%. Ça reste de l'aléatoire pur et dur. Donc voilà, c'est vraiment juste ne pas être surpris de voir une réaction de tel ou tel athlète à ce moment-là de la course et pouvoir répondre sans forcément réfléchir et de manière un petit peu instinctive et naturelle, quoi. Et vraiment, en fait, essayer de créer cette bulle de concentration et être plus dans l'action que dans la réflexion en mode il a fait ça, je savais, ok, la suite c'est ça, moi je peux faire ça. So the question was, what do you learn from the other runners in this kind of race? And Gabriel was saying, well, we learn a lot of things in every race. Who's going for an attack at this moment of the race? And the basics from what you said is to not be the one looking at the others, but being able to answer and being able to bring something also to the race yourself, to be an actor more than someone looking at the others. And yeah. Merci beaucoup, messieurs. On vous souhaite évidemment le meilleur pour demain. Merci.
All right. Hello, Jessica. Thank you very much for stopping by. There we go. Full start. We're back. Okay. Hello, Jessica. Thank you for stopping by. We saw you in April on 800 meters, on 5,000 meters. A few days ago in Eugene, you ran a 1,500 meters, and tomorrow you will be running a 1,000 meters. Can you tell me how does this 1,000 meters, fits into your season? Yeah, I think this year has just really welcomed me to be a middle distance athlete again. I think I did quite a bit of doubling with 800, 1,500 earlier, and it's just going to set up a good 1,000. My agent Stephen had been in communication with Remy for quite some time about how we can return to Monaco this year, and off the back of last year's 2,000. So a 1,000 had been kind of in our minds, and I've been preparing for it with lots of 800s, which has been different for me. But I very much enjoyed being a middle distance athlete and not a 1,500, 5,000 meter floating athlete. So yeah, it's been very fun. So the 1,000 meters was one of your ideas to come back to Monaco? Yeah, definitely. I think Monaco has been a big part of my career since my first year professional. I ran the 5,000 Australian record here in 2020 when Remy hosted the meet amongst COVID. So I have always enjoyed coming back here. I've run very good races here in the past, and so the opportunity to come back and run a 1,000 was very exciting to me. I think there is like the potential that it's an 800 when you see the 800 on the calendar, and that's maybe a little too short for me, but this 1,000 should be very much in my wheelhouse. Yeah. So talking about very, very beautiful races, the last time you were in Monaco last year, you set a new world record on the 2,000 meters. Obviously, the crowd and the spectators are dreaming of a new big moment. How do you feel about this race tomorrow? I feel very ready for this race. I think this distance is something that I'm ready to run well over. It's a very strong field, so it's similar to last year in that my first priority is trying to learn to navigate the field, and I think it's Monaco. Like if you do that and you do that well, you run fast at the same time. Yeah. All right. Any questions? Jessica, traveling and racing across continents can be demanding. What little routines or rituals help you feel grounded and race ready? I think just trying to sleep and trying to train as soon as I get here. So we landed on Monday and go for a little shakeout run, and then it's more so trying to get a lot of sleep but not being too caught up in like being on the time zone, not letting that stress me out, just making sure you get the meals in, you get the sleep in at whatever hour that looks like, and trusting that by Friday night the body feels ready to go at 8:43 p.m. Jess, a huge race for you tomorrow. When you were here last year, it kind of felt like you might have been coming in a little bit of chip on your shoulder. Now this year, you're coming in Olympic silver medalist over the 1,000. Sort of how have you, I suppose, embraced that new title and, you know, no longer just the chip on your shoulder, but a little bit of a target on your back? Sort of how have you found that this year, and how do you see that panning out tomorrow? Yeah, I think I'm learning as I go every year, and I think even just in conversations with Faith last week and sort of seeing how she was in the lead into Prefontaine with the 1,500 and just enjoying the moment and enjoying being there and having fun with it, it was really refreshing to see someone that does line up with so much pressure every time, still enjoying the moment and just making the most of being there. So I think that was just a little like very in-person reminder of like, hey, this is fun and we get to do this, and
it's not so much of feeling like that pressure and that target anymore. It's just like embrace that. Like I've worked hard to get here, and I've worked hard to get to start lines like tomorrow night. So just embracing that for what it is, and not making the moment bigger than it has to be. You run in an area with Faith Kipyegon being a super athlete that you run against very often. How does it feel to be on the same track as Faith Kipyegon? It's pretty special. I think you feel the magic from the moment you sort of see the start list with her name on it. You kind of just know that the whole field is going to run their best behind her. So I think it's very much just one of those things that we appreciate every opportunity to bring the best out in ourselves, and Faith encourages the whole field to kind of do the same. So it's just it's kind of indescribable the effect she's had on our event and continues to have and will have for another few more years. Yeah. All right, thank you very much, Jessica, for stopping by, and the best for tomorrow then. Thank you. Thanks, Bye. everyone. So we should be back in a few minutes with Agathe Guillemot. Conférence de presse, un peu en speed parce qu'on sait que ton avion était un peu en retard, c'est bien ça? C'est bon là? Ah oui, ouais c'est ça, et 1 heure de retard. Donc merci quand même de venir répondre à nos questions. Une belle saison hivernale pour toi avec le titre de championne d'Europe en salle, une victoire à Madrid il y a quelques jours sur le championnat d'Europe par équipe. Là, on est vraiment dans un objectif de s'installer sur du très haut niveau. Ouais, exactement. C'était l'objectif cette année d'être à ce niveau-là, au niveau mondial, de faire quasiment toutes les courses de Diamond League, même si c'est pas du 1500, voilà, c'est du 1000 mètres, mais ça y ressemble demain soir. Et c'est faire ma place petit à petit au plus haut niveau mondial. J'ai l'impression qu'au niveau européen, ça y est, je me sens vraiment à ma place et je sais que je peux gagner toutes les courses, et à moi maintenant de faire le travail pour avoir ce sentiment-là aussi au niveau mondial. Et on disait, demain tu cours à 1000 mètres, tu dis c'est pas ta distance, c'est pas une distance de toute façon qui est courue en grand championnat. Comment toi tu mets ce 1000 mètres dans ta préparation de saison, une saison où on le disait, on l'a dit avec tous les athlètes, qui va être assez longue avec les championnats du monde en point de mire en septembre? Je trouve ça vraiment bien d'avoir une distance complètement différente. Je suis quand même quelqu'un qui a des qualités j'aurais pu faire du 800 aussi, et ça va y ressembler, et ça va être aussi une course justement où on a moins de repères, et je suis quelqu'un qui réfléchit peut-être un peu trop pendant les courses, et là voilà, avec un peu moins de repères, je vais pouvoir vraiment suivre les filles et me fier à mes sensations, et faire ça dans un très gros meeting, c'est bien. On va voir aussi un état de forme sur le 1000 mètres, c'est quand même important, je pense, sur le 1500 derrière, pour savoir quel secteur il faut travailler ou non. Donc c'est toujours dans l'optique de travailler pour Tokyo. Mais en tout cas, cette distance-là est la bienvenue, et je trouve ça chouette. Ça va être vraiment plus fun, et on sera moins regardant sur les chronos. On va tenter des chronos énormes, mais pendant la course, ça va être plus de la sensation et du ressenti que vraiment ça va être du feeling, quoi.
Donc évidemment, ça répond un peu à ma prochaine question. La dernière fois qu'on t'a vu sur 1 000 mètres, c'était à la maison, à Pont-l'Abbé, avec un objectif annoncé de record de France. Alors on sait que tu aimes les challenges et en fait on sait que le fait que tu ne l'aies pas battu à ce moment-là, c'est pas très grave en soi. Que se mettre des challenges, ça permet d'aller chercher un petit peu des choses. On sait que demain, une des conséquences d'une bonne course pourrait être ce record de France. Mais j'imagine que l'objectif, c'est aussi de se préparer, on disait, pour le reste, quoi. Ouais, complètement. À Pont-l'Abbé, donc c'était ma première course de la saison, c'était début mai, où j'ai annoncé que je voulais battre ce record de France. Au fond de moi, je savais que ça allait être une course de préparation pour Monaco. J'étais déjà au courant qu'il allait y avoir ce 1000 mètres-là, et justement pour prendre des repères. Et demain, oui, j'espère vraiment battre ce record de France. Je pense que je l'ai dans les jambes, et la course va aussi aller très vite. Je sais que Jess va tenter le record du monde, donc potentiellement, voilà, on reste derrière, bien au chaud, et le travail a été bien fait avant, et ce record de France, il peut tomber. Et en tout cas, ce serait le bon moment, et je pense qu'aujourd'hui, j'ai le niveau pour le faire. Les conditions, je pense que demain seront top, donc voilà, tout y est pour le battre demain, alors que début mai à Pont-l'Abbé, c'était pas le bon moment, c'était juste une préparation. So the two first questions for Agathe were about the fact that she's now in the very top athletes in the European level, and now she wants to reach the world level, and so being in these kind of races is very interesting for her. And also the fact that on a more personal or national level, if the race goes well tomorrow, she might set a new national record, which is of course interesting for her, but it's just a step to better results for the forthcoming events of the season. Une question aussi, le demi-fond en France a vraiment pris c'est beaucoup amélioré ces 2 dernières années chez les hommes notamment, et ça y est, les femmes là sont en train d'arriver aussi. Tu es évidemment l'athlète un peu la plus visible en France actuellement sur ces distances-là, mais on aura une course demain aussi avec Clara Liberman, Alice Bourgoin. Qu'est-ce que ça fait? Quelle importance tu mets en tant que femme aussi de porter cette distance? C'est vraiment une bonne chose que le demi-fond aille de l'avant. Voilà, on a vu chez les hommes, je sais pas, on va dire quelques années avant nous, ils avaient déjà atteint ce plus haut niveau. Et là, aujourd'hui, avec Anaïs, qui a notamment fait des très beaux chronos sur 800 mètres, là, début de saison en Diamond League. Voilà, Clara qui est juste derrière aussi et qui va, je pense, faire des chronos de la même ampleur que ce que peut faire Anaïs. Non, c'est bien. Je pense qu'on est un peu décomplexé aussi. Et on est une nouvelle génération qui a pas peur de fixer des objectifs très hauts. Et voilà, on a pu voir avec Face qui a tenté de battre le 4 minutes au mile. Voilà, c'est des objectifs qui sont très très hauts, mais je pense qu'on a besoin de ça et on n'a pas peur aussi de l'échec. Et je trouve ça bien. Si on ne tente pas, on n'aura rien. Et là, voilà, on tente. Et je suis pas la seule à tenter. Et c'est une force d'être ensemble et soutenus. Et en plus, avec Clara, avec qui je m'entraîne tous les jours, voilà, c'est en plus un bon moment de passer. Donc voilà, tout ça ressemblé, ça mène vers de la très haute performance. Je pense que le plaisir et la performance sont intimement liés. Et, voilà, aujourd'hui, on a une équipe de France féminine performante et qui vit bien. Et je pense qu'on a des grandes ambitions pour les années à venir et notamment pour les Jeux de Los Angeles. So the question was about her being one of the visible athletes of the middle distance runners in France. And she was saying that, yes, of course, it's nice to be one of these athletes, but what is nice also is to be competing with other athletes. I'm not alone, and we are this generation who's not afraid to set higher goals, to announce them, and this brings a lot of pleasure, and the pleasure will bring performances. Tu parlais justement, Agathe, de ce côté un peu plus décomplexé. Comment expliquer qu'avant vous étiez un peu plus complexé? Je parle pas forcément de toi, mais des demi-fondeuses françaises. Qu'est-ce qui, selon toi, pourrait expliquer ça? Et qu'est-ce qui manque encore à ta génération, à toi, pour aller concurrencer les meilleurs du monde? C'est un peu difficile de parler de quelque chose que j'ai pas vécu des générations d'avant, mais je pense que c'est vraiment un état d'esprit général, je pense, de ce qu'on a envie de faire dans l'athlétisme et de ce qu'on a envie de chercher. Je pense que c'est la peur de l'échec qui a avant freiné les autres personnes. Et on est en train de se rendre compte que finalement, voilà, tenter quelque chose et ne pas y arriver, finalement, c'est pas très grave. Et justement, c'est bien plus
comment dire, on apprend beaucoup plus de choses dans l'échec que dans la réussite. Et voilà, donc je pense que c'est ça, c'est la peur de l'échec qui avant était vraiment au-dessus et un poids sur les épaules et qui est maintenant un peu décomplexé. Et ouais, je sais pas, peut-être un manque aussi d'exemples de personnes qui ont déjà fait ça comme nous avant. J'ai pas forcément moi, par exemple, j'ai pas forcément besoin d'avoir un exemple pour aller de l'avant, mais peut-être d'autres personnes en avaient besoin. Et il faut parfois ouvrir les voies et c'est comme ça que ça fonctionne. Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour qu'on soit au plus haut niveau mondial? Je pense pas grand-chose, juste un peu de temps, nous laisser justement des opportunités comme celle de demain, de pouvoir être au plus haut niveau mondial et de pas avoir peur d'y aller. Je pense que c'est juste une question de temps et ça va le faire. Mais en tout cas, je pense que c'est l'état d'esprit qui est très important et avoir vraiment cette envie d'avoir ce niveau-là et ne pas avoir peur de le dire. Je pense que voilà. The question was, what's the difference with your generation? And Agathe was saying that maybe I haven't experienced the generation before, but maybe when we are less afraid to fail, and we learn from failing, which is very important, and we are not afraid to say where we are and what we want, which makes a difference. We also think that maybe there was a lack of example. Some people might need examples to see women racing in high levels. Agathe said that personally she didn't need that, but maybe she could be example for other women or girls. Pour continuer sur le même sujet, on parle du fait que vous soyez décomplexé. Est-ce que vous êtes aussi décomplexé peut-être par rapport aux sprinteuses? Il y a eu beaucoup de grandes sprinteuses dans l'athlétisme français. Au niveau du demi-fond, ça émerge. Voilà, on te voit toi, on voit Alice Finot aussi, on voit, tu disais Anaïs Bourgoin. Est-ce qu'il y a aussi peut-être eu un complexe par rapport au sprint, qui est toujours bien sûr vu comme le grand sujet, le grand intérêt pour l'athlétisme? On voit Usain Bolt, le sprint, etc. Il y a aussi bien évidemment du demi-fond. Est-ce qu'il fallait casser aussi un peu ça, peut-être un complexe aussi d'infériorité entre guillemets par rapport au sprint? Effectivement, on peut voir que le sprint est parfois mis plus en avant, notamment encore aujourd'hui avec la série Netflix qui suit quasiment que des sprinters. Enfin, voilà, le nom c'est Sprinter. Mais non, aujourd'hui le demi-fond est quand même, je pense, plus mis en avant parce qu'on a des stars et presque des rockstars aussi dans le demi-fond qui avait peut-être pas avant. Les gens célèbrent aussi un peu plus, c'est un peu plus spectacle et prennent du plaisir aussi à franchir une ligne en première position. Notamment, voilà, il y a Jacob qui est un phénomène et qui inspire beaucoup je pense, de jeunes et qui aussi amène les caméras sur lui. Il y a aussi maintenant les réseaux sociaux où il y a beaucoup plus on voit tout le travail qu'il y a derrière le demi-fond, avec notamment des séries sur YouTube. Enfin, je sais pas, je pense que le demi-fond est un peu plus accessible aussi. Et le rendre plus accessible le rend aussi peut-être plus spectaculaire parce que c'est pas que ce qui se passe sur la piste, c'est tout ce qu'il y a autour qui est finalement très impressionnant pour le demi-fond. Ouais, c'est un peu difficile toujours de parler de cette génération parce que pour le coup, j'y ai vraiment pas vécu ça. Donc, en tout cas, aujourd'hui, dans l'équipe de France, il n'y a aucun complexe d'être entre les sprinters enfin, entre le sprint et le demi-fond ou les autres disciplines. Enfin, en tout cas, j'ai pas cette impression-là. Et si j'ai pas cette impression-là, c'est qu'il n'y a vraiment pas de complexe. Et j'ai même l'impression que le demi-fond est moteur dans l'équipe de France aujourd'hui, avec des grandes performances, notamment à Madrid. Quand on regarde qui a fait des podiums, c'est quasiment que le demi-fond. Donc non, je pense que le demi-fond français va très bien. En tout cas, au niveau européen, on est très fort. Maintenant, il faut juste passer ce petit gap et être très fort aussi au niveau mondial. Agathe, tu fêtes tes 26 ans demain. Il y a toute ta famille et tes proches qui vont faire le déplacement jusqu'à Monaco. C'est un soutien de taille pour toi demain? Oui, la famille, c'est très important. Ils étaient là dans les plus grands moments. Aux Jeux Olympiques, ils étaient là. Les premières personnes que j'ai vues après la demi-finale où je bats le record de France, c'est mon frère. Voilà, je saute dans les bras. Donc, les savoir dans le stade, pour moi, c'est vraiment une force. Et j'ai toujours eu ce rapport-là avec ma famille. Ça a toujours été une force, un soutien, et pas du tout comme une pression. Et là, je sais qu'ils sont arrivés à peu près en même temps que moi à Nice. Et voilà, je suis un peu leur petit périple. Et non, j'ai hâte de pouvoir vivre ça avec eux et de leur faire vivre aussi des émotions. Je trouve ça hyper important d'être conscient aussi de la chance qu'on a de pouvoir vivre ça tous ensemble. C'est une grande chance.
So the question was, Agathe is celebrating her 26th birthday tomorrow, and so the family will be in the stadium. And Agathe was saying that yes, the family is here when they can, and it's always a support for her. She enjoys having her family in. She's never felt any pressure with the family around, and she just enjoys having them close when she has big races. Merci beaucoup Agathe, et donc on te souhaite le meilleur pour demain. Merci. All right, the press conference is over, and we'll enjoy seeing the athletes tomorrow in Stade Louis II.